tech-wise is actually not very difficult. Like tracking ammo is very easy. Tech-wise is actually not very difficult. Like tracking ammo is very easy. Galera, eu quero que vocês entendam que isso não é um vazamento e que a Aphelios não foi cogitada e que vai sair daqui uns 2 ou 3 meses. Não é isso. O que eu tô trazendo aqui pra vocês é que a Aphelios é um campeão que ele não vai demorar muito pra sair. Eu vou explicar o do porquê agora, beleza? Galera, pra começar o game, eu quero mostrar pra vocês um post de fevereiro, 19 de fevereiro de 2021, ó, há muitos anos atrás. Então, o que é que acontece? Neste post, a própria Riot Games, ele demonstra 2 campeões que já estão dentro do game, ok? Então vamos mostrar aqui pra vocês, para que vocês possam compreender. Esse era as skins de lançamento de Fera Lunar naquela época, foi lançado a N, Alistauro, Fiora, Jarvan e Darius. Eram esses 5 campeões, mas se você observar bem na imagem, você vai ver que tem outros campeões aqui, ó. Este é o Aphelios e este aqui é o Viego, ok? Viego e Aphelios, beleza? Então vamos dar uma mostra aqui, ó. Esse aqui é o Viego, ok? Vamos voltar, vamos avançar um pouquinho mais e vamos mostrar aqui o Aphelios, ok? Então, este post é de fevereiro, 19 de fevereiro de 2021, beleza? Agora, eu vou mostrar o que os desenvolvedores falaram há 2 meses atrás. Vai ficar na tela aí pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar o like pra me ajudar a pegar 6 mil inscritos e para que eu possa estar trazendo um conteúdo diversificado desses que vocês gostam de teoria da conspiração do wildrift, beleza? Então, não esquece, like, inscrição de vocês para estar me ajudando. No mais, água mole, pedra dura, tanto bate até que eu fui. Tech-wise is actually not very difficult. Like tracking ammo is very easy. Tech-wise is actually not very difficult. Like tracking ammo is very easy. Gun swapping easy. Like we would probably want to make a third spell, like make a third basic spell for him, because Wildrift has a policy against having dead buttons, so we would either need to make special UI like PC did, which we probably wouldn't want to do because that would be insanely expensive for us, or we'd just give him a third button, which could be something like firing your secondary gun, for example, is like a very easy way to do it. The more difficult thing about Aphelios is we'd probably want to do some simplification pass, because even for PC, Aphelios is kind of pushing the boundaries of like the burden of knowledge that can be allowed for a single champion. And for Wildrift, our expectation of the burden of knowledge for a single champion unit is much lower. So we'd probably need to do something to make him a little bit less, or either, number 1, less complicated, or number 2, make it so that he reads much more easily to players, so that he's less difficult to understand. Like, basically, it's not necessarily about just the complexity of the champion, but more so how much the opponent has to know in order to properly access counterplay to Aphelios and understand what he's doing. So we could make him simpler. That's one direction. There's also the direction, you know, theoretically, of make him easier to understand from just a viewing perspective. I'm not sure what that would look like, but those would be the challenges with Aphelios for sure. I'd love to see a tier list about the most difficult champions to support to Wildrift and the explanations why. That's actually kind of cool. It's like theoretically an interesting idea to do. I could mention that to Alice as like something, maybe not necessarily a tier list, but like maybe that might be a good topic for like a champions blog post or something like that. I'm sure people would really like it. So it's something that might be worth talking about, or like might be something that'd be worth a blog post. It's kind of an interesting idea.